Okay, so now that we're back, before we proceed to the promised video that I'm going to share with you regarding how to use the Google Workspace inside your email account ng Google. Ayun. Using your institutional email. Okay, whether office ba yan or personal institutional email. Now, let me give you some backgrounder. Bakit naman kayo ini-encourage na ito po yung gamitin natin? Instead po yung Facebook na personal account natin. Bakit po? Yung Facebook Messenger natin, that is our personal. Okay? Pero yung institutional email, that is part yan ng official communication ng Auckland State University. Ngayon, if we're going to exchange official document, even your personal information within that chat ng Gmail or ng Google, ayan, um, meron pa rin po tayong matatawag na security. Nandun pa rin, protektado pa rin tayo. Bakit po? Halimbawa nakalimutan niyo yung password ng institutional email account niyo. You can tap me or even our team ng MIF to reset the password of your institutional email. Pero po kapag ginamit natin yung personal na account natin using the Facebook Messenger, ayan po. Wala na po kami dong maitutulong kung hindi nyo po na enable yung two authentication password. Ayan po. So, sana po ay maintindihan niyo na it is our way of protecting you and the university with regards to the official communication and even your personal information. Ayan po. Kasi kadalasan po, yung nangyayari ay nag-exchange tayo ng mga official document using our Facebook Messenger. Tapos dun natin nakalagay dun yung mga digital signatures, ayan, even the confidential document, nandun po nakastore. Ayun. So kapag nandun po yun, at hindi naman po natin hinihingi na ma-hack yung account, so probably ay kung hindi natin ma-retrieve yung yung account mo ay wala na po tayong control dun sa personal information na meron dun sa account. And even the official communication, maglilik po talaga yan. So this is our way of how to control that cyber issue. Okay? So I hope you understand why we encourage everyone to use these kind of features by Google Education. Okay, so now what are we going to do? I will show you the screen. Ito po yun. Ito po yung Google Spaces. Ayan. Spaces, bakit? Maraming spaces. Workspaces. Ayan. So, yung ginawa ko, I created a workspace nakapattern dun sa meron tayo ngayong existing na GC o group chat sa Messenger ng Facebook. Dito naman, yung ginawa ko ay ASU Offices Network. So, if you notice that this one, we have 89 members. And that 89 members, yan po yung 89 na merong office na institutional email. Okay. And that may be uh, came from other campuses na include ko na rin.
And then, yung iba kasi meron silang institutional email pero hindi po nila nagagamit o hindi pa nila na-activate. Pero nandun lang yun. So, yung mga currently na ginagamit, tinitingnan po namin dun sa admin kung active ba itong institutional email. So, eto yun, 89 members. I don't know the other offices kung meron man. So, dito ko nilagay yung mga offices across the campuses of ASU. Okay. So, tingnan natin kung sino yung mga members na yun. Okay. Eto po yung mga members. Ayan. So, liitan natin ng konti. Ayan, para makita. Ayan yung mga official institutional email ng ASU. Okay? So, nandito lahat. Yan. So, 89. Okay? So, now, ano yung gagawin natin? Although na-add ko na kayo sa GC or space ng ASU offices network, ang mangyayari kasi, hindi nyo alam na na-add kayo. So, like for example, I will show you, na-add ko kasi dito yung isa sa mga email account na minamanage ko. So, and I know for sure na kayo din, nag-open kayo ng Gmail na mail, ay hindi nyo rin napapansin etong nasa side. Ayan, nasa sidebar na yan. Ayan. Kasi wala naman pong magno-notify. So, I will give you an example of, for example, in the FOI, na-add ko dito yung FRO at asu.edu.ph. Pero, I am not notified. So, wala kayong makikita dyan sa mail. Ngayon, saan kayo pupunta? Hindi rin sa chat, kundi sa space. Ayan. Dito kayo mag-open sa ASU Offices Network. So, first thing, since hindi nyo alam paano gamitin to, I recommend yung notify for following. Anything na mention kayo, ay mano-notify kayo. May tutunog na notification sound. Yun. Pero kung gusto niyo na huwag kayong i-notify, what is the use, di ba? Ginagamit nga natin to so that we can maintain interaction and then shorten the turnaround time kung gusto man natin makipag-collaborate o makipag-coordinate with the other offices of ASU across the campuses. Ayan. Ang gagawin ko po ay i-notify for following. So, eto po yung pipindutin natin. Your notification setting ay nakabase po sa inyo. Hindi ko po control yung notification setting nyo. Ayan. So, notify for following para just in case na ma-mention kayo dyan sa group, sa space chat, ay ma-notify kayo. Okay? Notify. Ayan. So, ano pa yung meron dito? Yung meron din dito, kung sa GC, di ba? Meron tayong tinatawag na leave group. Meron din. Pwede rin tayong mag-leave. Pero bakit ka mag-leave? Ito na nga yung communication portal natin na mas safe tayo. Okay? So, another one, space details. Let's see. So, yung space detail, dito nyo makikita. Ang yung nilagay ko dito ay yung description. Bakit meron tayong ganitong space? Okay. Using the ASU institutional email. At bakit ko kayo nilagay dito? So, this is a portal workspace monitoring of communication need to be signed and be reviewed by the Office of the University President and be released by RMO. Kami po yung magre-release. So, kapag na-sign na po, yung halimbawa, yung mga issuances, directives na yan, ay pupunta po sa amin. So,
we will going to notify you. Ngayon, yung mangyayari ganito. Later, I will show you how. But the guidelines for this ASU Office network is how to how this workspace works. So first, you have to create tasks, okay, and monitor them. You can send a message through chat to call the attention of the concerned office, and then let me know na for the information of everyone, all files are shared and accessible here across campus offices ng ASU. And the objectives here is to promote openness and transparency, shorten turnaround time, secure official communication, and also to protect your personal information. Ayan po. So ngayon, okay na tayo dito. Now, um, I will going to activate again my other account, for example, yung sa cart secretariat. Okay, since, ayan, hindi kasi ako na-notify, ay meron, ay na-add din na. Okay, ngayon, dito pwede po ako mag-chat. So, halimbawa, hello everyone. Pero hindi po kayo mo-notify nun kung hindi nyo i-open yung spaces. Okay? So, hello everyone. And then once I click send, wala. Walang nakasim. Ganun yun. So, kung hindi nyo pa na-activate, ay hindi kayo manonotify. Tingnan natin kung ano mangyayari dun sa kabilang sa FRO. Ayan. So, etong account yung nag-SIM. Okay, nabasa yung ASU card secretariat. Now, let's go back to the ASU card secretariat. Hindi niya alam kung nasin siya. Okay? Paano masin? Okay. Babalik ako doon kay FRO. Ayan. So, once I click that one, babalik tayo dito. Parang wala namang na-notify. Okay. Yung kagandahan dito, you can add reaction also, and then you can reply sa thread nito. Hindi katulad dun sa Facebook Messenger na magbabackread ka pa kasi walang thread. So dito, ang kagandahan ay eto lang yung message mo, tapos dito lang sa thread na to. Okay? Halimbawa, magre-reply ako. Hi. So, isang reply dito. Yun. Ganun po siya. Okay? So, merong thread, hindi ka mawawala. Kasi yung notification na na-assign natin kanina ay dun lang sa pina-follow mo yung magno-notify. Yan. So, pwede ring unfollow kung ayaw mo ng notification. Okay. Ngayon, yan po yung kung paano mag-chat ng gumamit ng chat dito sa ASU Offices Network ng Google Workspace. Now, halimbawa, nag-react ako dun sa reply ni FRO. So, paano ba mag-react? Yung the typical na reaction natin. Ayan. So, yun. Ganun lang po kadali yung chat na feature niya. Okay? So, what are we going to do here is, for the files, halimbawa, since yung natin ay isa-share, right? Mag-a-add lang tayo ng files. So, ano yung files na i-add natin? So, depende yun kung ano yung gusto nyo i-share. Yun. So, you can share your Google Drive para nasa isang lang siya. Or, it could be mag-upload kayo. Pwede rin. Now, another feature is how are you going to add tasks? Okay.
Since the account that I'm using is the ASU card secretariat, my task is to update um, citizen charter, charter uh, handbook 2023. And then lalagyan natin ng internal services. So lahat ng offices na merong internal services ay kailangan mag-submit. Yan. So i-add ko lang yan. Ngayon, ang kagandahan nito kapag sa halimbawa, paano ba kumuha ng close natin? Yan. So sa task, hindi yan magno-notify kung wala kang nai-assign. And then, mag-a-assign ka lang. And then, kung gusto mong i-bring yung task doon sa chat box, view in chat. Okay. So, para makita, ano yun? Pag nag-click natin yung task, babalik tayo doon sa task. Okay? And then, if you want to set a deadline, so, madali lang. Magsiset lang tayo ng deadline dito. Pero, hindi ko muna isa-set yung deadline. Yan. And then, kung mag-assign tayo ng kung sino yung mga kailangan mag-submit. So, ayan. Marami yan. Pero, since marami yung dapat mag-submit, mag-update, ay dito ako sa chat magre-reply at i-call ko yung attention ng mga officer. So, ganun po kadali yun. Okay? And then, halimbawa, natapos na yung update ng internal services. So, i-check lang yan na completed na siya. Okay? Pag nag-click tayo ng completed, ayan. So, nasa baba yung completed. Kung halimbawa accidentally na-click nyo yun, ayan, pero hindi pa pala siya completed, mark as incomplete. O, diba? So, very visible sa lahat ng mga offices and across the university campuses, yung mga ginagawang communication. Na-sign na ba yung mga yung communication na naipadala nyo? Ano na ba yung update? So, pwede namin i-change na dito kung sino na yung naka-assign na. For example, kung may mga um, letters kayo or correspondence na kailangang ipasign sa university president natin, i-call niyo yung attention ng executive assistant. And then, after ma-call ng attention ng executive assistant, mag-upload siya ng signed copy. Now, what to do, yung executive assistant, i-change niya yung assignee dito sa amin kasi kami yung magre-release. So, parang ganun siya. Meron tinatawag na monitoring of task. Okay? So, ganun kadali and ganun lang po ka ano, ka kaganda yung features ng Google Workspace. So, I hope na you can check the sidebars of your Gmail para makita nyo kung paano gamitin yung ASU Office Network inside your email para secure po lahat ng communication natin, hindi po hawak ni Meta yung mga confidential documents natin or even your personal document. Okay? So, I hope that you have another learning regarding this one. Ayan. Since yung isa ay nag-update, pupunta ako kasi hindi ko na-read. Yun. So, ganun lang po kadali. Okay? So, thank you. And I hope that you have learned something. I will see you on my next workshop video. God bless.